Residential status. Last class we covered the residential status for the individual kanadu நம்ம பார்த்தோம். கொடுத்துருவேன் இதில். So you will have more clarity over this now. Now, section 6 class 1. As per section 6 class 1. கிளாஸ் நேரத்தில் நடத்தும் போதே ஒரு நோட்ஸ் எடுத்துருங்க. நான் காப்பி பண்ணுறதுக்கு ஜாஸ்தி நேரம் கொடுக்க மாட்டேன், டைம் இருக்காது. யூ கேன் காப்பி இமீடியட்லி, நோ இஷ்யூஸ். And also you can join with me in answering now and then also. Be more interactive. Individual case la பொறுத்த வரைக்கும் first case, Indian citizen going to foreign. Okay, as employee or for employment, or member of the crew member in Indian ship, in an Indian ship. So இந்த ரெண்டு கேட்டகரி நமக்கு இங்க வந்துருக்கு. இந்த கேஸ்ல ரெசிடென்ட்னு சொன்னால் என்ன கண்டிஷன் வரணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஸ்டே இன் த ப்ரீவியஸ் இயர் more than or equal to 182 days are the resident. That's all. First case over. Second scenario. Second scenario. Second scenario la varumbodhu, Indian citizen or person of Indian origin. Indian citizen or person of Indian origin visiting India, where he got employment in foreign country only. Our business professions எல்லாம் எங்க இருக்கு? ஃபாரின்ல தான் இருக்கு. And his total income minus foreign income is less than or equal to 15 lakhs in the previous year. Okay, Indian citizen, person of Indian origin visiting India, where he got employment already in foreign country. And our income on the total income minus foreign income, அதாவது Indian income as well as foreign ல இருக்கக்கூடிய இன்கம்ல ரெண்டு income. Business or professions where business is controlled from India, profession set up in India. இந்த ரெண்டு கேஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய இன்கம் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டீங்கன்னா அதோட வேல்யூ 15 lakhs கீழே இருந்துச்சுன்னா, stay in the previous year more than or equal to 182 days இருந்தால் அவர் யாரு? Resident. அவர் resident. Is that okay? Now, மூணாவது scenario, third scenario. Third scenario. Okay. Third scenario la varumbodhu, ஸ்டே பற்றியே பேசாத ஒரு சினாரியோ பற்றி பேசுவோம். ஸ்டே பற்றியே பேசாத சினாரியோ. செக்ஷன் 6 கிளாஸ் 1A. டீம்டு ரெசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டீம்டு ரெசிடென்ட். எப்போ அப்படி சொன்னாக்க, he is being Indian citizen. Okay. And visiting India now and then, his total income minus foreign income is more than or equal to 15 lakhs.
and not taxed in his country. Not taxed in his country. In his country. Okay. Due to the agreement entered by Indian government and that government. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆன வந்தவங்க டீம்டு ரெசிடென்ட் சொல்லுவாங்க. This category person will always be called as resident, not ordinary resident. Resident, not ordinary resident. Is that clear? Now, the basic condition, most of the people will fall under this case only. Most of the cases. Okay, others. இதுல இல்லாதவங்க. Others. Resident சொன்னால் any one condition satisfy ஆகணும். Any one condition. Any condition. Any or both condition satisfied, then he is a resident. என்ன அப்படி சொன்னாக்க, number 1, stay in the previous year, stay in the previous year more than or equal to 182 days, or second condition, ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று satisfy ஆனா போதுமானது. Second condition, stay in the previous year equivalent to or more than 60 days. 60 days. இதில் மட்டும் அதோட இன்னொரு கண்டிஷன் satisfy ஆகணும். Stay in the previous year more than or equivalent to 60 days, and one more, stay in the 4 preceding to the previous year more than or equivalent to 365 days. இந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் satisfy ஆனாலே போதும், he is a resident. He is a resident. Right. இந்த கேஸ்ல வேற யாரு? இந்தியன் சிட்டிசனா இருக்கணும். ஓகே, இந்தியன் சிட்டிசன் residing outside India. One more variant being, இதுல ஒரு one more variant is there. Indian citizen, person of Indian origin, visiting India, okay, இதுல வராத போது, okay, if not, இந்த கண்டிஷன்ல வரல சார், இந்தியன் சிட்டிசன், person of Indian origin, where he is getting employment outside India, visiting now and then in India. அவர் இந்த கண்டிஷன்ல நான் ரெசிடென்ட்டா வந்துட்டார் அப்படி சொன்னாக்க, if he falls under non resident, அப்ப இந்த இதை செக் பண்ணும். என்ன அப்படி சொன்னாக்க, okay, his total income minus foreign income is இங்க less than or equal to 15 lakhs, more than 15 lakhs ஆயிருக்கு. அதனால இங்க இந்த கண்டிஷன் satisfy ஆகல. And he is not resident under any of the other act. வேற எந்த ப்ரொவிஷன்ஸ்லயும் ஆக்ட்ல வரல. அப்ப 15 lakhs மேல stay in the previous year, more is in between, okay, in between 120 to 181 days. 182 னா அவர் ரெகுலர்ல வந்துருவார். அதனால அங்க வராதவர் அப்படி சொன்னாக்க, இந்த 182 டேஸ் மேல இல்லாதவர், 15 லட்சத்துக்கு மேல இருக்கிறவர், இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாத ஆள் இருக்கிறார்ல, இந்தியன் சிட்டிசன் as well as person of Indian origin, இந்த கேட்டகரியில் வரவர் will be considered as resident, but he is always be considered as resident but not ordinary resident. இந்த கேஸ்ல வரவர் எப்பவுமே என்னது, ஆர் இன் வார் ஸ்டேட்ல வந்துருவார்.
ரெண்டு பேர் R1 ஸ்டேட்ல வராங்க. ஒன்னு செக்ஷன் 6 கிளாஸ் 1A சொல்லப்பட்ட டீம்டு ரெசிடென்ட் being Indian citizen, his total income is more than 15 lakhs, not taxed in his country due to the Indian government and that government having some treaty, tax treaty or conventions இருக்கிறதுனால இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ்னால அவர் வந்து டீம்டு ரெசிடென்ட்டாக அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கன்னா he is always be R1. வேறு எந்த இதுலையுமே வராமல் இந்த கிரீன் கலர் சொன்ன இந்தியன் சிட்டிசன் பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் விசிட்டிங் இந்தியா அந்த இதுலையுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாத போது அவருடைய இன்கம் 15 லட்சத்துக்கு மேலே 120 நாளைக்கு மேலே, பட் 181க்கு கீழே, 181 அது கீழே, 182 நார்மலில் வந்துடுவார். அப்போ என்ன எடுது அப்படின்னு சொன்னாக்க he is considered as R1. he is considered as R1. இப்போ ரெசிடென்ட்னு கன்ஃபார்ம் ஆன பிறகு ஓகே எஸ், இதில் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு, எஸ், நோ. நோன்னு சொன்னால் அவர் யார்? சிம்பிள் நான் ரெசிடென்ட். ஓகே, அதே மாதிரி இங்கேயும் எஸ்ஸா நோவா கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சா இல்லையா? நோன்னு சொன்னால் நான் ரெசிடென்ட், எஸ்ன்னு சொன்னால் he is falling under resident. He is falling under resident. Is that okay? So அதே மாதிரி இங்கேயும் இந்த எல்லா கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சா? எஸ்ஸா நோவா? நோன்னு சொன்னால் நான் ரெசிடென்ட், எஸ்ன்னு சொன்னால் ரெசிடென்ட். எப்பெல்லாம் இந்த 3 சினாரியோவில் ரெசிடென்ட் ஸ்டேட்டஸ் வருதோ, எது இங்கே, in these 3 scenario, if you find he is a resident ன்னு சொன்னால் அதை நம்ம திரும்பவும் டிவைட் பண்ண போகிறோம். என்னென்னு டிவைட் பண்ண போகிறோம்? ரெசிடென்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டா, ரெசிடென்ட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டா. அதே மாதிரி இதுலேயும் ரெசிடென்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட், ரெசிடென்ட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் அப்படின்னு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். இங்கேயும் ROR, RNOR அப்படின்னு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். இஸ் தட் கிளியர்? இந்த கிளாசிஃபிகேஷனுக்கு கண்டிஷன் வந்து என்ன? both condition fulfilled are the, both condition satisfied are the, yes, ROR மாறிடுவார். நோன்னு சொன்னால் RNOR மாறிடுவார். அந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் என்ன? அந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் என்ன? ஓகே, கண்டிஷன் நம்பர் 1, 2 out of 10 preceding to the previous yearல அவர் ரெசிடெண்ட்டாக இருந்திருக்கணும். ப்ரீவியஸ் இயர் விட்டுருங்க, அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய 10 preceding to the previous yearல he should be a resident. Second, 730 days in 7 preceding to the previous yearல ஸ்டே பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, ஸ்டே இருக்கணும். இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா he is ROR, otherwise he is RNOR. யூஸ்வலாக இண்டிவிஜுவல் கேஸில் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் ஜாஸ்தி இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம கிளியராக சொல்லியிருக்கிறீங்க. திஸ் கண்டிஷன் இஸ் ஆஸ் பர் செக்ஷன் 6 கிளாஸ் 6. செக்ஷன் 6 கிளாஸ் 6. இதை பிக்சர் மாதிரி மைண்டில் வச்சுங்க. யூ ஹேவ் டு பை ஹார்ட் திஸ் ஸோ தட் யூ கேன் ஸ்கோர் குட் மார்க் இன் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ். கிளியர்? If it is clear, text me, so we'll go for solving the illustrations now. ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணியிருக்கிறோம். மிஸ்டர் SSA அப்படிங்கிறவர் இந்தியன் சிட்டிசன், லெஃப்ட் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் டைம். அப்போ இந்தியாவிலேருந்து வெளியே போகிறார் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு. அப்போ எதில் வரும்? இந்தியாவிலேருந்து வெளியே போகிற இந்தியன் சிட்டிசன். திஸ் வில் பி த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். இந்த ஸ்கீமில் வரும். ஸ்கீம் 1 என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள்.
scheme 1, scheme 2, scheme 3, scheme 4, scheme 5. 5 ஸ்கீம்ல எதில் வராது. ஸோ டெஃபினெட்லி ஹி ஃபால்ஸ் இன் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கீம். இந்தியன் சிட்டிசன், ஃபாரின் கோயிங் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் ஸ்டே 182 days மேலே இருக்கணும். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்மில் நமக்கு வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, 162 days தான் வந்திருக்கு. அதனால ஹி இஸ் நான் ரெசிடென்ட். நான் ரெசிடென்ட்னா முடிஞ்சு போச்சு. ரெசிடெண்டாக இருந்தால் அடுத்த கண்டிஷன் பார்த்துருக்கலாம். ஸோ தட்ஸ் ஆல். Last class I completed up to this, so we summarized and we recapped that illustration. Now we'll move on to the next illustration, Mr. Anand case. Question number 2. Okay. Now, this is all about the case of Seafarer. Seafarer வரும்போது, அதாவது crew மெம்பராக இந்தியன் ஷிப்பில் ஒர்க் பண்ணுறாரு, அந்த கேஸ் 1ல் தான் வருது. crew மெம்பர் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு போகிறத பார்த்தோம், crew மெம்பர் கேஸ் பார்க்குறோம். crew மெம்பர் கேஸில் ஒரு அடிஷ்னல் பாயிண்ட் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்ன? ஓகே, so you have to understand continuous discharge certificate na enna, appa days eppadi calculate பண்றது அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கணும். That additional point, right? Let's see. Determination of period of stay in India for an Indian citizen being a crew member இருக்கும்போது, crew மெம்பராக இருக்கும்போது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறோம்னா, எதை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னா பீரியட் கால்குலேட் பண்ணும்போது டிஸ்சார்ஜ், கண்டினியூஸ் டிஸ்சார்ஜ் சர்டிஃபிகேட் ஒன்று கொடுப்பாங்க. கண்டினியூஸ் டிஸ்சார்ஜ் சர்டிஃபிகேட், ரைட்? ஓகே, அந்த கண்டினியூஸ் டிஸ்சார்ஜ் சர்டிஃபிகேட்டில் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த டேட்லேருந்து எப்போ முடியுதோ பீரியட் எண்டிங், அந்த டேட் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த டேட்டை நீங்கள் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, சைனிங் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது சைன்இன். ஃப்ரம் த டேட் என்டர்ட் த கண்டினியூஸ் டிஸ்சார்ஜ் சர்டிஃபிகேட் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஜாயினிங் த ஷிப் பை த செட் இண்டிவிஜுவல் ஃபார் த எலிஜிபிள் வாயேஜ். உள்ளார ஜாயின் பண்ணுறாருல, ஷிப்புக்குள்ளார வேலைக்கு போகிறாருல, அது பேர் சைன்இன். ஓகே, அண்டு முடிச்சுட்டு வெளியே வர்றார். ஓகே, இது சைன் இன், இது சைன் ஆஃப். அது மீன்ஸ் வெளியே போகும்போது. ஓகே, ஃப்ரம் த டேட். அப்போ இது சைன் இன், கப்பலுக்குள்ளார போகிறாரு, கப்பலை விட்டு வெளியே வரும்போது சைன் ஆஃப். அப்போ கப்பலில் இருந்த நாட்கள் வந்து நீங்கள் அவுட் சைட் இந்தியாவாக நம்ம ட்ரீட் பண்ணோம். அப்போ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஆஃப் ஸ்டேஸ் வந்து இதை நீங்கள் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன கிடச்சிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக? த டேஸ் ஹி ஸ்டேட் இன் இந்தியா ஆர் சம் அதர் கண்ட்ரினா அதையும் நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணோம். 2 விஷயத்தை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணோம். இந்தியாவோட ஸ்டே பண்ண டேட்டில் இந்த கண்டினியூஸ் டிஸ்சார்ஜ் சர்டிஃபிகேட்டில் சொல்லப்பட்ட டேட்ஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த அல்டிமேட் வேல்யூ 182 டேஸுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா ரெசிடென்ட், இல்லைனா கிடையாது. அப்போ அந்த கண்டினியூஸ் டிஸ்சார்ஜ் சர்டிஃபிகேட்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க, மெர்ச்சன்ட் ஷிப்பிங் கம்பெனியில் கொடுக்கக்கூடியது ஆஸ் பர் திஸ் கண்டிஷன் சர்டிஃபிகேட் கம் சீஃபாரர் ஐடென்டிட்டி டாக்குமெண்ட். அதுதான் அவருடைய ஐடென்டிட்டி டாக்குமெண்ட். எலிஜிபிள் வாயேஜ் அப்படிங்கிறது எப்போதுமே வாயேஜ் அண்டர்டேக்கன் பை எ ஷிப் என்கேஜ்ட் இன் த கேரேஜ் ஆஃப் பேசஞ்சர் ஆர் ஃப்ரைட் இன் இன்டர்நேஷனல் டேரிஃப். லோக்கல் கிடையாது. அண்டு அல்லது வெளி போர்ட்லேருந்து இந்தியாவுக்கு திரும்ப வரலாம். அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் எலிஜிபிள் வாயேஜ், இல்லைன்னா கிடையாது. அப்படிங்கிறது டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு மேலே ஒன்றும். Now, let's try to solve this illustration. Okay, let's try to solve this illustration. Now, Mr. Anand is an Indian citizen and member of crew of a Singapore-bound Indian ship engaged in the carriage of passengers in international traffic departing from Chennai port on 6th June 2024. From the following details for the previous year 24-25, determine the residential status of Mr. Anand. If he stay in India in the last 4 preceding to the previous year is 400 days. அப்போ இது வந்து எந்த கண்டிஷன்ஸ் வருது? ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா அதுதான் போட்டிருக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன்
As per the first condition நம்ம என்ன பார்க்கணும்? First condition. Okay. So அந்த கண்டிஷனை இங்கே நான் எழுதிடுறேன். This is what about the thing. So what are the things are satisfied here? Indian citizen ஃபாரினுக்கு போகுது, crew மெம்பராக போகுது. இப்போ நம்ம ஸ்டே கண்டுபிடிச்சிட்டு whether he is falling under resident or not resident அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். அப்போ கப்பலில் ஸ்டார்ட் பண்ண டேட் இது. அப்போ அது என்ன போய் பார்க்கணும்? கண்டினியூஸ் டிஸ்சார்ஜ் சர்டிஃபிகேட்டில் இருக்கிற டேட்டை பார்க்கணும். டேட் என்டர்டு, ஜாயினிங் அண்ட் சைனிங் ஆஃப். அப்போ இந்த டேட்லேருந்து இந்த டேட் வரைக்கும் இருக்கிறத நீங்கள் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடணும். எதுலேருந்து அப்படி சொன்னாக்க இயருடைய டேட்லேருந்து. ஸோ ஸ்டே பீயிங் 365 டேஸ்லேருந்து நம்ம என்ன லெஸ் பண்ண போகிறோம்? ஜூன் 6 கிளம்பிட்டார். அப்போ 5 டேஸ் தான் இந்தியாவில் இருந்திருப்பார். ஜூனில் வந்து எத்தனை நாள்? 31 நாளா? 31ல் 5 லெஸ் பண்ணிவிடுங்க. நான் 6லேருந்து ஸ்டார்டிங் ஆகுது. அப்போ 5 லெஸ் பண்ணிங்கன்னா 26 ஜூனுக்கு, ஜூலை 31, ஆகஸ்ட் 31, செப்டம்பர் 30, அக்டோபர் 31, டிசம்பரில் எந்த டேட் வரைக்கும் இருக்கு? 9th டேட் வரைக்கும் இருக்கு. டிசம்பர் என்னப்பா? ஓகே, அக்டோபர், நவம்பர். ஓகே, ஜூனில் எத்தனை நாள்ப்பா? எத்தனை நாள் ஜூன் மாதம்? 30 ஆ ஓகே, 30 அப்படின்னா 25. ஓகே, திஸ் இஸ் 25. அண்ட் அக்டோபர், நவம்பர் 30, டிசம்பர் 9 days. Give the total 1, 2, 3, 4, 187. So you have to subtract 187 from 365. 178 days. As the first condition being more than 182 days இருக்கணும், or at least 182 days இருக்கணும், அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாதனால he is a non-resident. Non-residentனா ஃபர்தர் கண்டிஷன் நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம். ஓகே, எஸ்ன்னு சொன்னால் அடுத்த கண்டிஷன் நீங்கள் பார்த்துருக்கணும், பட் எஸ்ஸில் வரல. இந்த கண்டிஷன் நீங்கள் பார்க்கணும். இந்த கண்டிஷன் நமக்கு தேவையில்லை. 4 preceding to the previous 400 days ஸ்டேலாம் நமக்கு தேவையில்லை. என்ன காரணம்? that condition is not applicable here. ஓகே, மற்றவங்களா இருந்தால் ப்ரீவியஸ் இயர் ஸ்டே 60, preceding to the 4 previous இயரில் 365 இருக்கணும்னு பார்ப்போம். அது இங்கே அப்ளிகபிள் கிடையாது. கிளியர்? ஸ்கிரிப்பிள் பண்ணுங்க எல்லாருமே. ஜஸ்ட் ஸ்கிரிப்பிள் பண்ணுங்க, நோட் பண்ணுங்க. ஆக்டிவாக இருக்கணும். ஓகே, நோட்ஸ் எடுக்கிறது ஸ்பீடாக எடுக்க தெரியணும். என் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுங்க. Shall I move on to the next one? Online students, come on, respond பண்ணுங்க. Once it is over, respond me by texting. Now, next question. Mr. Bradley, an Australian cricket player, visits 100 days in every financial year.
This has been his practice for the past 10 years, 10 financial years. பிரெட்லி இந்தியாவுக்கு வந்துட்டே இருக்கிறார் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக, ஒவ்வொரு வருஷமும் 100 நாள். அப்போ இதில் எந்த கண்டிஷன்ஸ் வரும்? ஒன்று அப்படிங்கிறது யாருக்கு தான் பொருந்தும்? இந்தியன் சிட்டிசன். 2 இந்தியன் சிட்டிசன் அண்ட் பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜினுக்கு பொருந்தும். 3 வந்து ஸ்டே பற்றி இப்போ கிடையாது, இன்கம் வந்து 15 லட்சத்துக்கு மேலே இருக்கணும், தட் 2 டோட்டல் இன்கம் மைனஸ் ஃபாரின் இன்கம். அண்டு 5 வந்து இதோட எக்ஸப்ஷன் தான், அதனால் இதுவும் இந்தியன் சிட்டிசன் தான். அப்போ ஜென்ரல் ப்ரொவிஷன் வில் பி அப்ளிகபிள். அதர் கேஸ் இதுதான் நமக்கு அப்ளிகபிள் ஆயிடுது. திஸ் கேஸ் வில் பி அப்ளிகபிள். ஓகே, நான் இந்த கேஸில் ஒவ்வொரு வருஷமும் 100 நாள் ஸ்டே பண்ணியிருக்கிறார். ஃபைண்ட் அவுட் இஸ் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து என்னது? எனி ஒன்னோ ஆர் போத் கண்டிஷனோ சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா இஸ் அ ரெசிடென்ட். அப்போ கட்டாயமாக நமக்கு தெரியும், கண்டிஷன் 1, கண்டிஷன்ஸ் நம்பர் 1, ஸ்டே இன் த ப்ரீவியஸ் இயர் more than or equivalent to 182 days. Yes or no? என்ன காரணம்? 100 நாள் தான் ஸ்டே பண்றார். He stays only 100 days. Is that clear? 100 days. Scenario A. சரி, செகண்ட் கண்டிஷன் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, stay in the previous year is more than or equivalent to 60 days and stay in the 4 preceding to the previous year more than or equivalent to 365 days. இவர் வருஷம் 100 நாள் வந்திருக்கிறார் அப்படி சொன்னாக்க, ப்ரீவியஸ் இயரில் 100 நாள், preceding to the previous year 1, 2, 3, 4 are satisfied. இங்கே வரும்போது both the conditions satisfy ஆகணும். கண்டிஷன் நம்பர் 1, 7 preceding to the previous yearல அவன் எவ்வளவு நாள் ஸ்டே பண்ணி இருக்கணும்? Stay in the 7 stay being in 7 preceding to the previous yearல more than or equivalent to 730 இருக்கணும். இயர்லி he stays only 700 days. ஓகே, அப்போ கடந்த 7 ஆண்டுகளில் பார்த்தீங்கன்னா 700 தான் வருது, 100 சொன்னா. ஓகே, 7 years, சாரி. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி he is not qualified for this one. செகண்ட் கண்டிஷன் பார்க்கவே வேண்டாம், நாட் ரெக்வயர்ட். ஏன்னா 2 கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். ஓகே, so as the conditions not satisfied, condition not satisfied, clear, Bretley is resident but not ordinary resident. Okay, R-O-R or N-O-R. So R-N-O-R வர. He is called a resident but not ordinary resident. எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி எழுதுங்க, ப்ரொவிஷன்ஸ் எழுதுங்க, கண்டிஷன்ஸ் போட்டு இது சாட்டிஸ்ஃபை இருக்கு, இது ஆகலை, அதனால நான் அக்செப்ட் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் 2வது கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை, இல்லை ஆயிருக்கு, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கன்க்ளூஷன்ஸ் கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி டீட்டெயிலிங் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கு கிளியராக வரும். இப்போ நம்ம ஏ தான் பார்த்துருக்கிறோம், அதில் பி பார்க்குறோம், சி பார்க்குறோம். பி அண்ட் சி, variant B and variant C. If it is clear, text me, so we'll go for variation B here.
Clear? Let's move on to the next one. What would be your answer? Sorry, would your answer change if the above facts relate to Srinath, an Indian citizen who resides in Australia and represents the Australian cricket team? ஸோ இந்தியாவில் இல்லை, ஃபாரினில் தான் இருக்கிறார். பிரெட்லிக்கு பதிலாக ஸ்ரீநாத்தா இருந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ எந்த கண்டிஷன்ஸ் வரும்? ஓகே, Indian citizen visiting India where he got employment there. Upper second situation will come. As per this provision, என்ன ஆயிடுது? Condition number 1 பார்த்தா போதுமானது. என்ன condition? Okay. We have to see this one. This is the scenario. Okay. Scenario B. In case of Srinath being Indian citizen and he resides there itself, India வரல, அப்ப எந்த கண்டிஷன் வரும்? அப்போ இந்தியன் சிட்டிசன் விசிட்டிங் இந்தியா அண்ட் அவரோட டோட்டல் இன்கம் லெஸ் ஃபாரின் இன்கம் ஷுட் பி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 15 lakhs. ஸோ இன்கம் பற்றி பேசல, விட்டுருங்க. ஸோ வி அஷ்யூம் தட் ஹி ஃபால்ஸ் இன் திஸ் கேட்டகரி. அப்போ அவருக்கு வந்து என்ன கண்டிஷன் பார்க்கணும்? பேசிக் கண்டிஷன், ஸ்டே இன் த ப்ரீவியஸ் இயர் ஷுட் பி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 182 days. Now previous year அவர் எவ்வளவு நாள் ஸ்டே பண்ணி இருக்கிறாரு? 100. Not satisfied. As the basic condition not satisfied, basic condition not satisfied. Okay. Srinath being non-resident. Clear? Sir, what about that second condition, sir? That is not applicable here. And the condition இங்கே நமக்கு applicable கிடையாது. Okay, previous year stay 60, preceding to the previous year 4 yearsல 360 அப்படிங்கிற condition இங்கே 365 அப்படிங்கிறது இங்கே கிடையாது. Now, இப்போ இதில் ஒரு வேரியேஷன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். Okay, let's see. What would be your answer if Srinath had visited India 120 days? 100 நாளைக்கு பதிலாக 120 நாள் வந்துட்டு போறார் ஒவ்வொரு நாளும், including the previous every year, including the previous year 24-25. அப்போ இது எந்த ஆப்ஷனில் வரும்? இந்த செகண்ட் ஆப்ஷனில் வேரியேஷன்ஸ் உள்ள இந்த ஃபிஃப்த் ஆப்ஷன் சேர்ந்துட்டு இந்த ஆப்ஷன் தான் நமக்கு வருது. ஓகே, clear? Indian citizen coming to India. ஓகே, எப்போ அவருடைய இன்கம் வந்து 15 லட்சத்துக்கு மேலே இருந்தா, இன்கம் சொல்லலையா? ஓகே, இன்கம் சொல்லலை. ஓகே, அதை போட்டு வச்சுக்கலாம். இங்கே இன்கம் பற்றி சொல்லவே இல்லை. கிளியர்? அப்போ இதில் வந்து ரெண்டு ஆன்சர் கொடுக்கலாம். இந்த ஆன்சரும் கொடுக்கலாம், இந்த ஆன்சரும் கொடுக்கலாம். Assume that if his total income minus foreign income is less than 15 lakhs, less than or equal to 15 lakhs இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? Total income minus foreign income more than 15 lakhs இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? ரெண்டு ஆங்கிளையும் பார்க்கலாம். அது இன்கம் சொல்லலை, then we can assume ourselves. இந்த கேஸில் வரும்போது ஓகே லெஸ் தென் இந்த கேஸ் வருது. ஸ்டே இந்த இது யாருக்கு? இது வராது இல்லையா? ஃபோர்த்து, சாரி, இது ஃபோர்த் வந்து யாருக்கு தான் பொருந்தும்? எனி அதர் கேஸ்.
இங்கே பார்க்கணும். ஓகே, நான் மாற்றி கட் பண்ணிட்ட போல இருக்கு. This will be taken, right? Okay, this will be chosen. Yeah, condition மாற்றி எழுதிட்டு இருக்கிறேன். ஓகே, ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் சிட்டிசன் visiting India, his total income is less, total income less, foreign income is less than or equal to 15 lakhs. அப்படின்னா கண்டிஷன் வந்து என்ன வருது இங்க? கண்டிஷன் ஓகே. Now condition being stay in the previous year more than or equal to 182 days இருக்கணும். ஒரே கண்டிஷன் தான். சாட்டிஸ்ஃபைடா? நோ, நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட். as condition not satisfied, condition not satisfied, not satisfied, okay, he is non-resident, he is non-resident. வேற எதுலையுமே அவர் வந்து ரெசிடென்ட்டா வராத போது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன்ல 182 டேஸ் இருக்கணும், அது வரல. ஓகே, இதுல இருந்து எஸ்கேப் ஆயிடுறாரு. இந்த கண்டிஷன்ஸ்ல இருந்து அவர் வந்து என்ன ஆயிடுறாரு? எஸ்கேப் ஆயிடுறாரு. as he escaped from these conditions, we will be now moving on to from 2 to 5. 2 to 5 பார்க்கும்போது இன்னொரு கண்டிஷன் புதுசா வருது. அது என்னது? his stay in the previous year should be anywhere between 120 to 181. Exactly 120 days or exactly 181 or in between that. அந்த நாள் ஸ்டே பண்ணியிருக்கிறார். Then one more condition, total income minus foreign income. Okay, total income minus foreign income. If it is more than 15 lakhs, இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா yes அப்படின்னா no more classification, you will be finalized with he is a resident but not ordinary resident. இதுல இருந்து எஸ்கேப் ஆனா இதுல வந்துறார். அதுல வந்து அவர் எப்பவுமே என்னது? ஆர் இன் வார்ட் ஸ்டேட்டஸ்ல வந்துறார். he falls under ஆர் இன் வார்ட் ஸ்டேட்டஸ். இப்ப இந்த ரூல்ஸ் வந்து புக்ல எப்படி போட்டிருப்பேன் பாருங்க. செக்ஷன் 6 கிளாஸ் 6, செக்ஷன் 6 கிளாஸ் 6, ரெசிடென்ட் ஆர்டினரியா நாட் ஆர்டினரியா அப்படின்னு கேட்கும்போது 4 கண்டிஷனா கொடுத்துருப்போம். இந்த 4 கண்டிஷன்ல ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா இஸ் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட். 4 கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னா ஹி இஸ் கால்ட் அஸ் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் சொல்லியிருப்பாங்க. இது ஆக்ட்ல உள்ளது. குழப்பக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கான என்ன ரெசிடென்ட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் தான் இந்த ரெண்டு பேரும். 3 வந்து என்னது? இன்கம் வந்து 15 lakhsக்கு மேல ஸ்டேட் பிட்வீன் 120 to 181 இருந்தா அவர் ஆர் என் ஆர் டிஃபால்ட். Deemed resident under section 6 class 1A due to his income not based on stay அப்படி சொன்னாக்க அது ஆல்வேஸ் ஆர் என் ஆர். அப்ப இந்த ரெண்டையும் நான் வந்து எப்படி மாத்திட்டேன்னு சொன்னால் நான் ரெசிடென்ட்டா அட்லீஸ்ட் 9 வருஷம் இருக்கணும் 10 அப்படின்னு சொன்னத 2 years ஆவது out of the 10 preceding to the previous yearல அவர் ரெசிடென்ட்டா இருந்தா போதும் அப்படின்னு நான் மாத்திட்டேன். and stay in India 7 preceding to the previous year அது கீழே இருந்தால் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் சொன்னால் நான் என்ன சொல்லிட்டேன்? 730 days plus இருக்கணும் ஃபார் 7 preceding to the previous yearல ஸ்டே இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா அவர் என்னவா மாத்திட்டேன்? he is a ROR னு மாத்தி இருக்கிறேன். ஸோ அப்ப இந்த புக்ல இருக்கிற இந்த பாயிண்ட் வச்சு நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடுறீங்க. இட்ஸ் a bare act. இந்த bare act எப்பவுமே புரியாது. அதை நான் உடச்சு இந்த மாதிரி மாத்தி கொடுத்துருக்கிறேன். you try to understand that. so hereafter you can break any set of residential status illustration. Is that clear? Yes. No need to worry about that. அதை நான் இங்கே எடுத்து கொடுத்துருக்கிறேன். அதனால் அதை பார்த்தாலே போதுமானது. Yeah. Make a note of it. Make a note of it. That's all. If it is clear, text me. We'll move on to the next one.
Clear? Now, one more illustration. Mr. B, a Canadian citizen. Canadian citizen அப்படின்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு நார்மல் ப்ரொவிஷன்ஸ் தான் அப்ளிகபிள் ஆகும். நார்மல் ப்ரொவிஷன்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்? ஃபோர்த் பிளாக்ல உள்ளதான் நார்மல் ப்ரொவிஷன். ஸோ திஸ் வில் பி அப்ளிகபிள். எய்தர் கேஸ் இதில் வந்துடும். ஓகே, ஸோ அந்த ப்ரொவிஷன்ஸை எடுத்து நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன். எக்ஸாம்லேயே என்ன கேட்குறாங்கன்னா டக்குன்னு அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எடுத்து எழுதிட்டு நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணணும். ஸோ இதில் வந்து பேசிக் கண்டிஷன்ஸ், number 1, stay in the previous year should be more than or equal to 182 days. Second condition being, stay in the previous year more than or equal to 60 days plus stay in the 4 preceding to the previous year more than or equal to 365 days. Satisfied or not? Satisfied. Okay. Now, comes to India for the first time during the previous year 2021 and during the financial year 2021, 21-22, 22-23, 23-24, the current financial year 24-25, he was in India for 55 days, 60 days, 90 days, 150 days and 70 days respectively. So, இங்கே நான் போடுறேன் previous year 23, 24-25 is the previous year. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 4 வருஷம் 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, 4. அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு 3 வருஷம் அந்த பிளாக் வச்சுங்க. அதுக்கு தான் நான் ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். பட் ஐ திங்க் இதுக்கு மேலே இல்லை. அவர் 2021 ஸ்டார்டே பண்ணியிருக்கிறார். கட்டாயமாக அவர் ரெசிடெண்ட்டாக வந்தாலும் ஹி மே நாட் பி என்னவா இருக்க முடியாது, ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட்டாக இருக்க முடியாது. ஓகே, ஸோ என்ன போட்டு வச்சுக்கலாம் அதையும். ரைட், அதனால் இதோட நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். கம்ப்ளீட்டாக போடணுன்னா இந்த மாதிரி போட்டிருக்கணும். 19-20, 18-19 அண்ட் 17-18. இப்போ இது 7 இயர்ஸ். ரெசிடெண்ட்டாக எத்தனை வருஷம் இருக்கணும்? 10 இயர்ஸ் இருக்கணும். அப்போ இன்னும் 2 வருஷமும் நம்ம கணக்கில் பார்த்துட வேண்டியது, 3 வருஷமும் கணக்கில் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. 16-17, 15-16, 14-15. ஆக்சுவலாக நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு மேலே இல்லை, ஒரு ஸ்டேட்டஸே இல்லை. அதனால் நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Now, let's see. Previous year stay 70, அதுக்கு முன்னாடி 150, அதுக்கு முன்னாடி 90, 60 and 55. So, previous year condition satisfied. Yes. அதுக்கப்புறம் preceding to the previous year condition பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாலே ரெசிடென்ட் தான். ஸோ இஸ் எ ரெசிடென்ட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இல்லை, சாரி, ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் அப்ளிகபிள் கிடையாது. செகண்ட் கண்டிஷனில் வந்து இதையும் பார்க்கணும், இதையும் சேர்க்கணும். இதெல்லாம் சேர்த்தா எவ்வளோ வருது? ஓகே, 355 இருக்கு. இட் ஷுட் பி
மோர் தென் 365 இருக்கணும், இல்லை இது மோர் தென் 60 இருக்கு. அப்போ இதில் வந்து இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைடா அப்படின்னா இதுவும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை, இதுவும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும், இதுவும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். ஆனால் இது ஆயிடுச்சு, இது ஆகலை, ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று ஆகலைனாலும் ஆகலைன்னு தான் அர்த்தம். ஸோ அல்டிமேட் ஆன்சர் எழுதும்போது as both the conditions not satisfied Mr. B being non-resident. Is that clear? Any doubts? Yes. 25-26 assessment year. அப்போ previous year 24-25 தானே. Okay. This is the previous year. Okay. Make it faster. இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் அசஸ்மெண்ட் இயர் கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்துட்டே வரும். நானும் அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் பே பண்ணும்போது ஒரு பயத்திலே பண்ணுவேன். மாற்றி அதில் கிளிக் பண்ணி போடணும். அவன் என்ன போட்டிருப்பான், அசஸ்மெண்ட் இயர் 25-26, 24-25 2 வருஷத்துக்கு கொடுத்துருப்பான். கிளிக் பண்ணா நான் பாட்டுக்கு அசஸ்மெண்ட் இயர் 25-26 பதில் 24-25 போட்டேன்னு வச்சுங்களேன், எப்படி ரீஃபண்ட் பண்ணுறதுன்னு கிளைம் பண்ணுறதுலாம் தெரியல எனக்கு. அப்புறமேட்டு மாட்டிப்போம், பார்த்து நிதானமாக போடணும். ஓகே, ஸோ திஸ் ஹேப்பன்ஸ். அதனால் டைரக்ட் டேக்ஸ் கோட் புதுசாக வரும்போது ஃபினான்ஷியல் இயர் முடிஞ்சு போச்சு. ப்ரீவியஸ் இயர் அசஸ்மெண்ட் இயர்ல கன்ஃபியூஷன்ஸ் இது கிடையாது, ஒன்லி ஃபினான்ஷியல் இயர். என்னாச்சு, இன்னும் டவுட் இருக்காது? ஓகே, அசஸ்மெண்ட் இயர்ல நம்ம அசஸ் பண்றோம், அதுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் தான் நம்ம எடுக்கணும். ஓகே, கிளியர்? Let me move on to the next one. Clear net text பண்ணுங்க. I didn't get any message from online. Come on, make it faster. Now, we'll move on to understanding the residential status of HUF. Residential status of HUF. Hindu undivided family. Hindu undivided family. Okay. Now, section 6 class 2 என்ன சொல்றாங்கன்னா, conditions. Place of control. Place of control.
wholly or partly situated in India. Situated in India. Okay. So, அந்த ஹிந்து அன்டிவைடட் ஃபேமிலியை நிர்வாகம் பண்ற அந்த பிரைன் ஆர்டரிங் கமாண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஹெட் எங்க இருக்கிறார்? கர்த்தாவா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. கர்த்தா மேபி இன் ஃபாரின் கண்ட்ரி. ஓகே, 10 பேர் அந்த ஃபேமிலியில் இருக்கிறாங்க. கர்த்தா எக்ஸ் ஹீஸ் ஒர்க்கிங் இன் ஃபாரின். இன் பிளேஸ் ஆஃப் ஹிம் ஒய் மே டேக் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிங் த ஹாஃப் இன் இந்தியா, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ இங்கே வந்து தட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிங் பவர் இருக்கிறவங்க டிஃபேக்ட் கண்ட்ரோல் யார்கிட்ட இருக்கு? அந்த கண்ட்ரோல் வந்து இந்தியாவில இருந்து கண்ட்ரோல் பண்றாங்களா? கொஞ்சம் எக்ஸ் ஃபாரின்ல இருக்கிற கர்த்தா கிட்டையும் கன்சல்ட் பண்ணிக்கிறார், இவரும் சேர்த்து பண்றாங்க. ஒன்று ஹோலி ஆர் பார்ட்டி. இது ரெண்டுமே சிச்சுவேட்டட் இன் இந்தியாவா இருந்தால் ரெசிடென்ட். ரெசிடென்ட். ஓகே. பிளேஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல். இஃப் பிளேஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் wholly situated outside India வா இருந்தால், wholly situated outside India, outside India அப்படின்னா he is called non-resident. He is called non-resident. Clear? This is section 6 class 2. 6 class 2. Clear? Then next resident வந்த பிறகு next question whether he is ordinary or not ordinary. Again we have the two classification, whether he is a resident, ordinary resident, resident not ordinary resident அப்படிங்கிற classification வரும். இதுக்கு ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. என்ன கண்டிஷன்? இண்டிவிஜுவல் பார்த்து அந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் பார்த்துடலாம். இங்கே கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் தட். Okay, satisfy both the condition for R1. Okay, condition number 1 வந்து என்னதுங்க? 2 out of 10 preceding to the previous year la he should be resident at least or more than that, at least 2 or more than that. So இப்போ நான் ஏன் இதை மாத்துறேங்கிறத இப்போ ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம். இல்லைன்னா ரெண்டு மனப்பாடம் பண்ற மாதிரி வந்துடும் உங்களுக்கு. ஓகே, you have to memorize two statements like. இப்போ நான் இதை டீகோட் பண்ணிட்டு இது ஒன்னா மாத்திட்டேன்னா this will be applicable for individual as well as half also. அதாவது இந்த மாதிரி மாத்தி. ஓகே, இது வச்சு second condition being 730 days out of 7 preceding to the previous year stay இருக்கணும். If both conditions are satisfied, then R1. Not satisfied, then RN1. Not satisfied na RN1. Clear? சரி, யாரை வச்சு பார்க்கணும்? இதை யாரை வச்சு பார்க்கணும்? இந்த ஸ்டே எல்லாம் ஹிந்து அன்டிவைடட் ஃபேமிலின்னு ஒரு ஃபேமிலி 10 பேர் இருக்கிற 10 பேரும் இந்தியாவில் இருக்கணுமா அப்படின்னா அது கிடையாது. ஸ்டேக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கண்டிஷன் அப்ளிகபிள் பேஸ்ட் ஆன் த கர்த்தா, யார் ஹெட்டோ அவரை பேஸ் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ அந்த ஹிந்து அன்டிவைடட் ஃபேமிலி ரெசிடென்டா இல்லையான்னு பார்க்கும்போது கண்ட்ரோல் வச்சு முடிவு பண்ணிக்கிறீங்க. ஆர்டினரியா நாட் ஆர்டினரியா அப்படிங்கும்போது கர்த்தாவுடைய ஸ்டே பேஸ் பண்ணி நம்ம ரெண்டு விஷயம். Is that clear? This is what about the residential status of HUF. Individual இருக்கிற அளவுக்கு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இங்கே கிடையாது. டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ், தட்ஸ் ஆல். If it is clear, text me. We'll move on to solve the illustration. So bookல கொடுத்துருக்கிறேன். Okay, section 6 class 2 basic condition in case of HUF மட்டும் எடுத்துருக்கிறேன். Place of control wholly or partly situated in India வந்தால் resident, wholly situated outside India வந்தால் non-resident.
Note, control and management means de facto control. De facto control என்ன அர்த்தம்? Okay, position base பண்ணி கிடையாது. Position base பண்ணி கிடையாது. And management, not merely right to control or manage. போஸ்டிங்ல இருப்பாங்க, ஆனா அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, வேற ஒருத்தர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுவார் இல்லையா? ஹெட் அண்ட் பிரெயின் ஆஃப் த டைரக்டிங் பவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதை டி ஃபேக்டோ கண்ட்ரோல். ஓகே, ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கர்த்தா அவர் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. கர்த்தா ஃபாரின்ல இருப்பார், இல்லைன்னா அவர் பதிலாக ஈவன் சம் பிளேசஸ்ல கர்த்தா பதிலாக வேற ஒருத்தர் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஃபேமிலியில். ஸோ எனி திங் மே ஹேப்பன். இஸ் தட் ஓகே? ஸோ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியில் சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கிறவர் வந்து வெளியே அனுப்புவாங்க, அடுத்தது ஒரு டம்மியால் போட்டுட்டு இவர் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணி உட்காந்துருப்பார். அப்போ அதுவும் டி ஃபேக்டோ கண்ட்ரோல் யார்? அந்த டம்மியால் தான். ஸோ த சேம் ஹேப்பன்ஸ் ஹியர். டி ஃபேக்டோ கண்ட்ரோல், இட்ஸ் நாட் போஸ்டிங் கண்ட்ரோல். இதை பேஸ் பண்ணி ரெசிடென்ட்டாக இல்லையான்னு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ண பிறகு செக்ஷன் 6 கிளாஸ் 6ல் ஆர்டினரியா இல்லையான்னு பார்க்க போகிறோம். அதில் நமக்கு இந்த 2 கண்டிஷன்ஸ் வருது. என்னது? 2 out of 3 10 preceding the previous year ரெசிடென்ட்டாக இருக்கணும். 7 preceding to the previous yearல ஸ்டே 730 days or more இருக்கணும். இந்த 2 கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா இஸ் ஆர்டினரி, இல்லைன்னா நாட் ஆர்டினரி. அதை நான் இங்கே ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன். If it is clear, text me. We will move on to solve this illustration now. Now, the business of Huff is transacted from Australia, and all the policy decisions are taken there. Mr. E, the Karta of Huff, who was born in Kolkata. Okay. Hindu undivided family, as well as Mr. E. E being the Karta. Visits India during the previous year 24-25 after 15 years. He comes to India on 1/4/2024 and leaves for Australia on 1/12/2024. இந்த ஸ்டே வந்து பிறகு பார்க்கலாம். ஹஃப் ரெசிடென்ட்டா இல்லையான்னு பார்க்கணும். ஸோ ஹஃப் ரெசிடென்ட்டா இல்லையான்னு பார்க்கறதுக்கு என்ன கண்டிஷன்? கண்ட்ரோல் ஷுட் பி கண்ட்ரோல் ஃப்ரம் அவுட் சைட் இந்தியா. கண்ட்ரோல் ஃப்ரம் அவுட் சைட் இந்தியா wholly. Okay, அதனால he is non-resident. Hindu undivided family being non-resident. Number 1 over. இதுக்கப்புறம் நீங்க எதை பார்க்க வேண்டாம்? ரெசிடென்ட்டா ஆர்டினரி நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டான்னு பார்க்க வேண்டாம். கர்த்தாவை தனியா பார்க்கணும். அவர் இண்டிவிஜுவல்ங்கிற ஆங்கிள் வரார். ஸோ அவர் நம்ம பார்க்கும்போது என்ன ஆயிடுது? கர்த்தா. ஸோ கர்த்தா வந்து அவர் யார்? 15 வருஷமாக இந்தியாவில் இல்லை. அப்போ அவர் வந்து ஃபாரின் சிட்டிசன். ஃபாரின் சிட்டிசன் விசிட்டிங் இந்தியா அப்படின்னு சொன்னாக்க எது வரும்? ஒரே ஒரு கண்டிஷன் மட்டும்தான் வரணும். ஓகே, திஸ் கண்டிஷன் வில் பி அப்ளிகபிள். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வில் பி அப்ளிகபிள். சரி, செகண்ட் பாயிண்ட் வில் பி அப்ளிகபிள். விசிட்டிங் இந்தியா. ஓகே, இன்கம் மறந்துடுங்க. He has not given the income. So, இப்போ செக் பண்ணி பார்ப்போம். ப்ரீவியஸ் இயர் ஸ்டே 182 days மேலே இருக்கா? என்னைக்கு வந்திருக்கிறாரு? 1/4/24 வந்தார். 1/12 அன்னைக்கு வெளியே போகிறாரு. மிஸ்டர் இ. ஓகே, இதில் கண்டிஷன் வந்து என்னது இவருக்கு? ஓகே, ஸ்டே இன் த ப்ரீவியஸ் இயர் more than or equal to 182 days, where his total income minus foreign income should be less than or equal to 15 lakhs. I assume this is okay. In the condition satisfied, I assume பண்ணிக்கலாம்.
Okay, Indian citizen visiting India இந்த சினாரியோல applicable. அப்ப ஸ்டேவை கால்குலேட் பண்ணிக்கலாமா? ஏப்ரல் ஏப்ரல் 30, மே 31, ஜூன் 30, ஜூலை 31, ஆகஸ்ட் 31, செப்டம்பர் 30, அக்டோபர் 31, அக்டோபர் நவம்பரா சரி அக்டோபர் நவம்பர் 30, டிசம்பர் 1 ஃபர்ஸ்ட் வரைக்கும் இருந்திருக்கிறார். எவ்வளோ? 245. ஸோ திஸ் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை. அப்போ அவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னவா மாறிடுறாரு? ரெசிடெண்ட்டாக மாறிடுறாரு. அதுக்கு அடுத்த கண்டிஷன், வாட் அபவுட் த அடிஷனல் கண்டிஷன் சார்? Additional conditions. So this is satisfied. Satisfied. Hence he is resident. Additional condition வந்து என்ன சொல்றாங்க? 1, 2 out of 10 preceding the previous yearல அவர் என்னவா இருக்கணும்? ரெசிடெண்டா இருக்கணும். இல்ல second 730 days out of 10 preceding to the previous year at least. Okay, stay பண்ணியிருக்கணும். அதுவும் இல்லை, previous year தான் வந்திருக்கிறார். As both the conditions not satisfied, as both the additional conditions not satisfied, Mr. E being resident but not ordinary resident. Residential status ஹஃபுக்கு தனியாக பார்க்குறோம், மிஸ்டர் ஈக்கு தனியாக பார்க்குறோம். இஸ் தட் கிளியர்? கிளியர்னா டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. Now we'll move on to the rest of the cases. Section 6 clause 2 applicable for huff நம்ம பார்த்துட்டோம். applicable for firm AOP. And section 6 clause 4 applicable for every other persons are body of individuals, local authority, AJP. And section 6 clause 3 company. அவ்வளோதாங்க, எல்லாமே ஓவர். இந்த கேஸில் ஹஃபுக்கு பார்த்தோம்ல, அது அப்படியே வந்துடும். Ordinary, not ordinary residential status is applicable for individual and huff. இங்கே அப்ளிகேட் ரெசிடெண்டா இல்லையா, அவ்வளோதான், ரெண்டே கிளாசிஃபிகேஷன் தான். ஆனால் கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஹஃபுக்கு பார்த்தா அதே கண்டிஷன்ஸ் இங்கே வந்துடும். நமக்கு என்ன வருது? ஓகே, பிளேஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் situated wholly or partly in India.
அப்படின்னா யார் அவரு? Resident. Is that okay? Situated wholly outside India. Wholly outside India. Okay. Then non-resident. Subsequent reclassification not required. Okay. In case of company, maximum உங்களுக்கு company வராது. அதில் வரும்போது ரெசிடென்ட் யார் அப்படின்னு சொன்னாக்க, ரெசிடென்ட் யார் அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஓகே, all the Indian companies are resident. All the Indian company. Okay. And in case of foreign company ஆக இருந்தால் POEM, place of effective management அப்படின்னு சொல்லுவோம், POEM in short. in இந்தியாவில் இருந்தால் அவங்கள ரெசிடென்ட் நம்ம சொல்லுவோம். அந்த கம்பெனி ரெசிடென்ட் கம்பெனி. இந்தியன் கம்பெனி யாரு? இந்தியன் கம்பெனிஸ் ஆக்டில் பதிவு பண்ணப்பட்டவங்களா இருக்கணும், இல்லை சில அசோசியேஷனை கம்பெனியாக அசஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க, டிக்ளேர் பண்ணியிருப்பாங்க, அவங்கெல்லாம் அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம தியரியில் பார்த்துருக்கிறோம், டெஃபினேஷன்ஸில். அவங்க எல்லாமே எப்போதுமே இந்தியன் கம்பெனி தான். ஃபாரின் கம்பெனிஸ் ஆக்டில் பதிவு பண்ணப்பட்ட கம்பெனிகள் இந்தியாவில் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாக்க POEM இந்தியாவில் இருந்தால், பிளேஸ் ஆஃப் இஃபெக்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் இன் ஷார்ட். ஃபைனலில் அது தனி சாப்டராக போகும். POEM அப்படிங்கிறது இட் கன்சியூம்ஸ் அரௌண்ட் 1 hour லெக்சர், லைக் அது உங்களுக்கு இன்டர் லெவலில் கிடையாது. POEM இன் இந்தியாவாக இருந்தால் அது ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட், ரெசிடென்ட்னு சொல்கிறோம். இதெல்லாம் இல்லை அப்படி சொன்னாக்கா எல்ஸ், அதாவது ஃபாரின் கம்பெனி POEM not in India. POEM not in India. இந்தியன் கம்பெனி எப்போதுமே ரெசிடென்ட் தான்ப்பா. Then falls under non-resident. Is that clear now? So with that, most of the concepts are over now. Clear? Now, section 6 class 5, if you decide residential status of Mr. X, okay, as ROR னு சொல்லிட்டோன்னு வச்சுக்கிட்டா, this ROR will be applicable for all sort of income: salary, income from house property, PGBP, capital gains, and income from other sources. Sir, இதுக்கு ரெசிடென்ட் சார், இதுக்கு நான் ரெசிடென்ட், இப்படிலாம் ஆர்கியூ பண்ணலாமா? No. Once we finalized the residential status of Mr. X or whoever it may be, that status will be applicable for all the categories of revenues. Is that clear? For previous year is common for all source of income in that previous year, and the previous year la ella income kum adha source. So with that we have completed residential status comprehensively. Is that clear? If you have any doubt, you can ask me now. Go home and seriously read this and rewrite that key points as a notes form. Prepare by yourself. Then master it. Okay. மறந்துடும், ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே, இதெல்லாமே நீங்கள் அக்கௌண்ட்ஸில் படித்த மாதிரி கிடையாது, எல்லாம் புது சாப்டர். ஒவ்வொரு சாப்டரும் நிதானமாக படிங்க, திரும்ப திரும்ப படிங்க, புரிஞ்சிக்க பாருங்க. புக் பேக் ப்ராப்ளம் எல்லாமே சால்வ் பண்ணிடுங்க.
ஸோ இது வரைக்கும் 2 சாப்டர் கேல்குலேஷன்ஸ் பேஸ் பண்ண 2 சாப்டர் முடிச்சிட்டோம். ஒன்று இன்கம் டேக்ஸ் கேல்குலேஷன், another one is residential status. Try to finish up these 2 chapters as soon as possible. யூஸ்வலாக நான் 3 நோட் வச்சுக்க சொல்லுவேன். ஒன்று கிளாஸ் நோட், கிளாஸில் ஸ்கிரிப்பிள் பண்ணி நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக. புக் பேக் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நோட்டு. லிசன், ஓகே. புக் பேக் ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கும்போது, ஓகே, அந்த புக் பேக் ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கும்போது டவுட் வந்துச்சுன்னா the videos are already available here. ஓகே, சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிஎம்ஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 2 பேருமே அந்த வீடியோ போய் பார்க்கலாம். அப்படி தான் கொடுத்துருப்பேன். ஓகே, ஃபார் சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புக் பேக் ப்ராப்ளம் எங்கே கொடுத்துருக்குன்னு பாருங்கள். யா, சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டாக்ஸேஷன், அதில் புக் பேக் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே முடிச்சிட்டேன். லாஸ்ட் ஒரு சாப்டர் 2 சாப்டர் தவிர மிச்சம் எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டேன். ஓகே, சிஏக்கு எம்ஜே ஹியர் இஸ் அசஸ்மெண்ட் இயர் 25-26 ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா. பேசிக் கான்செப்ட்ஸ்லேருந்து எல்லா வீடியோ முடிச்சிட்டேன். அப் டு சாப்டர் நம்பர் 7 வரைக்கும் நான் முடிச்சிட்டேன். ஒரு காமன் கம்ப்யூட்டேஷன் சாப்டர் மட்டும் தான் முடிக்கல, மிச்சம் எல்லாமே முடிச்சிட்டேன். போய் சால்வ் பண்ணுங்கள். சிஏ புக், சிஎம்ஏ புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் புக் இன்னும் ரிலீஸ் பண்ணல. அசஸ்மெண்ட் இயர் 25-26 அவங்க இன்னும் போடலை. பழைய அசஸ்மெண்ட் இயருடைய தான் இருக்குது அப்படியே. பட் அஃப்கோர்ஸ் சிலது அப்டேஷன்ஸ் இருக்குது. அதை நீங்கள் சிஏ புக்கில் இருக்கிற இல்லஸ்ட்ரேஷன் சால்வ் பண்ணிவிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், சிஎம்ஏ புக்கில் இருக்கிறத நீங்கள் சால்வ் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் அவைலபிள் ஹியர். ஸோ டேரக்ட் டாக்ஸேஷன் அதுலேயும் புக் பேக் ப்ராப்ளம் இருக்குது. எதில் போய் பார்க்கணும், புக் பேக் ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, 2 பேருமே பார்க்குற மாதிரி தான் நான் கொடுத்துருப்பேன். சி, ஓகே, 2மே இருக்கும். ஸோ அசஸ்மெண்ட் இயர் 24-25 டாக்ஸேஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஹஃப் அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்குறேன். செட் ஆஃப் கேரி ஃபார்வர்ட், இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ், கேபிட்டல் கெயின்ஸு, பிஜிபிபி, அதர் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி, salary. Okay, so I have given all the chapters here. நீங்கள் இதை போய் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் உங்களோட ஆன்சர் வேணும்னா. ஆல் த கொஷின்ஸ் ஆர் ஆன்சர் ஆல்ரெடி. ஓகே, இல்லஸ்ட்ரேஷன் 5 எல்லாமே ஆன்சர் பண்ணியிருக்கிறேன், போய் பாருங்கள். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ யூ நீட் டு ஹேவ் த ஃபுல் கமிட்மெண்ட். இதுக்கு தான் இந்த புக் பேக் ப்ராப்ளம் 2வது நோட். நீங்கள் சால்வ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி ஒரு பிடிஎஃப் ஒரே ஃபைலை போட்டுருங்க. சில பேர் படம் பிக்சர் மாதிரி போட்டுறாடுங்க. 30 பக்கம் இருக்குது, 30 பிக்சர் இருக்குது. அதில் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்குள்ள எனக்கே மண்டகாஞ்சு. ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு ஹேவ் த ஒன் ஸ்மால் பிடிஎஃப் ஃபார் ஆல் த பேஜஸ் புட் டுகெதர் ஃபார் ஏ சாப்டர். லாஸ்ட் வந்து டெஸ்ட்டுக்குன்னு ஒரு நோட் வச்சுக்கோங்க. டெஸ்ட்டுக்கு வந்து லூஸ் லீவ்ஸாக வச்சுக்காதீங்க, நோட்டாக வச்சுருங்க. ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டுக்குரிய நோட்ஸ் எழுதி முடித்தோடனே அதை நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி கூகுள் கிளாஸ் ரூமில் போஸ்ட் பண்ணுவீங்க. இவாலுவேட் பண்ணி அங்கேயே போட்டுருவோம் நம்ம. நீங்கள் உடனே அதில் இவாலுவேஷனில் என்னென்ன கரெக்ஷன் சொல்லியிருக்கிறாங்களோ அதை டெஸ்ட் நோட்லேயே கரெக்ட் பண்ணி வச்சுக்க. இப்படி நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கா தான் உங்களுடைய எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரெஃபரன்ஸ். எங்கெல்லாம் மார்க் பண்ணியிருக்கிறீங்களோ அதை மட்டும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒரு முறை சர்ன்னு ஃபாஸ்ட்டாக பார்த்துட்டு போயிடலாம். தட்ஸ் அ லாஜிக் யூ ஹேவ் டு கீப் இட். இஸ் தட் கிளியர்? எஸ். ஃபைனல் சம்மரி. இந்த சாப்டர் ஆரம்பத்தில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு நான் லிஸ்ட் கொடுத்துருக்குறேன். ஸோ ஆல் தி திங்ஸ் ஆர் ஹியர். அப்போ இண்டிவிஜுவல் வரும்போது செக்ஷன் 6 கிளாஸ் 1ம் செக்ஷன் 6 கிளாஸ் 6ம் சேர்த்து பார்க்கணும். அண்ட் செக்ஷன் 6 கிளாஸ் 1A, திஸ் இஸ் ஃபார் இண்டிவிஜுவல். ஓகே, இண்டிவிஜுவல் கேஸ். எக்ஸெப்ஷன் கேஸும் பார்த்தோம் அண்ட் க்ரூ மெம்பர் கேஸும் பார்த்தோம். இது டீம்ட் ரெசிடென்ட். அதே மாதிரி செக்ஷன் 6 கிளாஸ் 2ம் செக்ஷன் 6 கிளாஸ் 6ம் ஹஃபுக்கு மட்டும் தனியாக பார்க்குறோம். ஏன்னா இந்த கண்டிஷன் நம்பர் 6 கிளாஸ் 6 வந்து applicable for finding whether is a ordinary or not ordinary resident, also applicable only for individual and half, வேறு யாருக்கும் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் 6 கிளாஸ் 3 வந்து கம்பெனிஸுக்கு. திஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த போயம். இந்தியன் கம்பெனியில் இருந்த ரெசிடென்ட் ஆர் இஃபெக்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் இன் இந்தியா, அதாவது போயம்.
பிளேஸ் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் இந்தியாவில் இருந்துச்சுன்னா ரெசிடென்ட் இல்லைனா கிடையாது அப்படின்னு பார்த்தோம். அது தவிர மற்ற விஷயங்கள் மற்ற எல்லாமே யார், ஃபர்ம், ஏஓபி, பிஓஐ, லோக்கல் அத்தாரிட்டி, ஏஜேபி, இவங்க எல்லாமே கண்ட்ரோல் ஹோல்லி அவுட் சைடு இந்தியாவாக இருந்தால் நான் ரெசிடென்ட், ஹோல்லி ஆர் பார்ட்லி இன் இந்தியாவாக இருந்தால் ரெசிடென்ட். இது வந்து செக்ஷன் 6 கிளாஸ் 2லையும் செக்ஷன் 6 கிளாஸ் 4லையும் இருக்குது. செக்ஷன் 6 கிளாஸ் 5ல ரெசிடென்சி அப்ளைஸ் அக்ராஸ் ஆல் இன்கம் சோர்சஸ் இஃப் அப்ளிகபிள் ஃபார் எனி. ஏதாவது ஒரு இன்கம் சோர்சஸுக்கு ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ரெசிடென்ட்னு வந்துருச்சுன்னா எல்லா சோர்ஸஸுக்கும் ரெசிடென்ட் தான். தேர் வில் நாட் பி எனி மோர் கன்ஃபியூஷன்ஸ். ஒரு சாப்டர் ஹெட்லைட் முடிச்ச பிறகு இதெல்லாமே உங்களால் ரீகலெக்ட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு ரீகலெக்ட் தென் த சாப்டர் இஸ் ஓவர். கிளியர்? ஸோ வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஸ் வெல் ஸ்கோப் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம். ஸ்கோப் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம்ல ஒரே ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் முடிக்காமல் இருந்திருக்கிறோம். அது வந்து ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸோட வரது. லெட்ஸ் ட்ரை டு ஃபினிஷ் அப் தட் ஒன் ஆல்சோ நவ். ஸ்கோப் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம்ல லாஸ்ட் காம்பனன்ட். We'll now try to solve this. Right. Lakshmi, an Indian citizen chartered accountant, is presently working in a firm in India. She has received an offer for the post CFO from a company at Singapore. As per the offer letter, she should join the company at any time between 1st September 2024 to 31st October 2024. She approaches you for your advice on the following issues to mitigate her tax liability in India. இந்தியாவில் டேக்ஸ் கட்டாமல் இருக்கணும் இந்த வருஷத்துல சம்பாதிச்சது, அதாவது ப்ரீவியஸ் இயர் 1/4/2024 31st March 2025 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ரீவியஸ் இயரில் என்ன சம்பாதிக்கிறாங்களோ அதுக்கு டேக்ஸ் கட்டாமல் இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க. எப்போ வரைக்கும்? ஓகே, லெஃப்ட் டு ஃபாரின் கண்ட்ரி அண்ட் இன் இந்தியா இருக்கிறாங்க, ரிசைட்ஸ் இன் இந்தியா. ஸோ அப்போ இந்தியன் சிட்டிசனாக மாறிடுறாங்க, விசிட்டிங் ஃபாரின் ஃபார் எம்ப்ளாய்மெண்ட். அப்படி எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேஸில் விசிட் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன கண்டிஷன்ஸ் வருது? ஸ்டே இன் த ப்ரீவியஸ் இயர் ஷுட் பி மோர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 182 days இருக்கணும். இந்த ஒரு கண்டிஷன் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அப்போ 182 daysக்கு மேலே, அந்த 182 days அதுக்கு மேலே ஸ்டே பண்ணியிருந்தால் அவங்க என்னவா மாறிடுறாங்க? ரெசிடெண்ட்டாக மாறிடுறாங்க. ரெசிடெண்ட்டாக மாறியிருந்தால் இந்த வருஷத்துடைய இன்கமுக்கு டேக்ஸ் கட்டி ஆகணும். நான் ரெசிடெண்ட்னா டேக்ஸ் கட்ட வேண்டாம். அப்போ அவங்க வந்து நான் ரெசிடெண்ட்டாக இந்த வருஷம் இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. கம்பெனியில் என்ன சொல்கிறாங்க? செப்டம்பர் 1st 31st Octoberக்குள்ளே நீங்கள் எப்போ வேணாலும் வந்து ஜாயின் பண்ணிடுங்க அப்படின்ட்டாங்க. அப்போ எந்த டேட்டில் இந்தியாவோட கிளம்புனா அவருக்கு நான் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து இந்த வருஷத்துக்கு டேக்ஸ் கட்ட வேண்டாம் அப்படிங்கிறத நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம். அது பியூட்டிஃபுல் இல்லஸ்ட்ரேஷன். இஸ் தட் ஓகே? அப்போ இந்தியாவில் எவ்வளோ நாள் தான் ஸ்டே பண்ணியிருக்கணும்? ஸ்டே இன் தி ப்ரீவியஸ் இயர் should be less than 182 days இருக்கணும். ஓகே, to be a non-resident and escape from tax liability in the previous year 24-25. Is that clear? அப்போ 180 days கீழே இருக்கணும். எந்த டேட் செக் பண்ணிட்டு வாங்க. ஏப்ரல் 30 days, மே 31, அப்போ கியூமுலேட்டிவாக 61 days வந்துருச்சு. ஜூன் 30 கியூமுலேட்டிவாக 91 days வந்துருச்சு. ஜூலையில் இன்னொரு 31 days 122 days வந்துச்சு. எனக்கு எவ்வளோ நாள் வரணும்? எக்ஸாக்டாக 182 days கீழே வரணும். 181 வந்தால் கரெக்ட். இது வரைக்கும் 122 வந்துருச்சு ஜூலை. ஆகஸ்ட்டில் 31 நாள், அதையும் சேர்த்துட்டிங்கன்னா
53 days வந்துருச்சு. இன்னும் இந்தியாவில் இருக்கலாம். செப்டம்பரில் 30 நாள் சேர்த்தா 183 ஆயிடுது. அப்போ எத்தனை நாள் குறைக்கணும்? ஒரு 2 நாள் குறைச்சிக்கலாம். அப்போ 28 போடுங்க. ஸோ ஃபைனல் டேட் எவ்வளோ இருக்கணும்? 181 days தான் இருக்கணும். ஓகே, அப்போ செப்டம்பர் 28 வரைக்கும் தான் இந்தியாவில் இருக்கணும். 28th ஈவினிங் அவங்க கிளம்பிடணும். ஸோ லெட்டர் லீவ் அப் டு திஸ் டேட் ஷீ குட் ஸ்டே இன் இந்தியா. ஓகே, 28 days வரைக்கும். அப்போ 29th ஊரை விட்டு கிளம்பிட்டாங்கன்னா காலையிலேயே, அது இன்னும் மைன்யூட்டாக பார்க்கணும்னா எக்கச்சக்க கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது. அது போனால் போதும் உங்களுக்கு விட்டுட்டேன். ஆக்சுவலாக பேராக் படிச்சிங்கன்னா எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? இந்தியாவிலேருந்து கிளம்பும்போது ஃப்ளைட்டில் கிளம்புறாருன்னு சொன்னால் இந்த டெரிட்டோரியல் வாட்டர் கிராஸ் பண்ணுற அந்த மொமெண்ட் வரைக்கும் எவ்வளோ டைம் இருக்கோ அதை இந்த ஃப்ராக்ஷனல் டேயில் சேர்க்கணும் அப்படிம்பாங்க. ஏதோ போனால் போதுன்னு நான் இதுக்கு மேலே அது மைன்யூட்டாக பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அவ்வளோ டீட்டெயில் தேவையில்லை அப்படிங்கிறனால அதை நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். அதே சமயத்தில் அந்த ஃப்ளைட் போகுது, திரும்ப வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வந்துட்டு போகுதுன்னா இந்தியாவுக்குள்ள வந்து அந்த நேரத்தையும் திரும்ப ஆட் பண்ண சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. ஸோ anyhow you can nicely escape that. So let her go on 29th morning itself. So 29th morning அவங்க கிளம்பிட்டாங்கன்னா she may be considered as non-resident. If she is being non-resident, of course automatically she is escaped to pay the tax in that previous year. So stay up to and in the date. So can stay okay, or இப்படி போடுங்க, leave on or before 28th September 2024. Okay, to enjoy the tax benefit. With that this chapter is over. Scope of total income over, இதுவும் முடிஞ்சிருச்சு. Now clear na text பண்ணுங்கப்பா. We'll move on to the next chapter, exemptions. Exemptionல ஒரே ஒரு பார்ட் தான் இங்க பார்க்க போறோம். பேலன்ஸ்ல அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் சாப்டர்ஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, salary ஹெட்ல போய் பார்ப்போம், ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஹெட்ல போய் பார்ப்போம். அதனால இதுல வந்து ஜாஸ்தி அந்த டேபிள்ல இருக்கிறது நீங்க பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கூட இல்லை. Now exemptionல வந்து செக்ஷன் 10 ஃபுல்லா வந்துருது உங்களுக்கு. ஓகே, செக்ஷன் 10 அதுக்குள்ள இருக்கிறது எல்லாமே எக்ஸம்ஷன் லிஸ்ட். அதுல செக்ஷன் 10 கிளாஸ் 1 இருக்கு இல்லையா, அது எக்ஸம்ஷன் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம், அது டாக்ஸபிள் கிடையாது. இது எந்த சாப்டர்ல போய் பார்த்தோம்? அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம்ல பார்த்தோம். ஹிண்ட் அண்ட் டிவிடெண்ட் ஃபேமிலி சொத்தை ஆர் ஏர்னிங்ஸை டேக்ஸ் பே பண்ண பிறகு மெம்பர்ஸ் பிரித்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா தென் இட் இஸ் நாட் டாக்ஸபிள், ஆல்சோ எக்ஸம்ப்டட் அண்டர் செக்ஷன் 10+2. பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம் பார்ட்னருக்கு பிரித்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதுவும் டாக்ஸபிள் கிடையாது. இதெல்லாமே எக்ஸம்ப்டட். ஸோ XYZ ஹஃப் அதோடைய கர்த்தா யாருன்னா மிஸ்டர் எக்ஸ், மிஸ்டர் ஒய் பீயிங் ஹிஸ் பிரதர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் எக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ தேர். இப்போ இங்க வந்து மிஸ்டர் ஜெட் சன் ஆஃப் கர்த்தாஸ் ஃபேமிலி எப்படி வச்சுக்கலாம். இஸ் தட் கிளியர்? இந்த ஹிண்ட் அண்ட் டிவைடட் ஃபேமிலி ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிச்சிருக்கு. மிஸ்டர் ஜெட்டு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு 5 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிச்சிருக்கிறார். ஓகே, ஹிண்ட் அண்ட் டிவைடட் ஃபேமிலி வில் பே த டேக்ஸ் ஆஸ் பர் த இண்டிவிஜுவல் ப்ரொவிஷன்ஸ் தான். இண்டிவிஜுவல் ப்ரொவிஷன்ஸ் படி நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டிக்கலாம். ஒரு 2 lakhs வருது, டேக்ஸ் கட்டின பிறகு பேலன்ஸ் 8 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு.
இந்த 8 லட்சத்தை என்ன பண்றாங்கன்னா மிஸ்டர் ஜெட்டுக்கு ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குறார். மிஸ்டர் எக்ஸ் ஒரு 3 லட்சம் ரூபாய் வச்சுக்கிறார். மிஸ்ஸஸ் எக்ஸுக்கு ஒரு 1 lakh கொடுத்துட்டார். மிஸ்டர் ஒய்க்கு ஒரு 3 lakhs கொடுத்துக்கிறார். Now, as already this half income is taxable, where the half is operated by the entire family. And the business எல்லாருமே சேர்ந்து பார்த்துக்கிறாங்க. It's not only by Mr. X, Mrs. X, Mr. Y, as well as son and daughter, whoever it may be. Whatever the income collectively earned subject to tax, and the tax போக என்ன பேலன்ஸ் இருக்கோ அந்த பேலன்ஸை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது இது ஆல்ரெடி taxed profit, it is only distribution. In the hands of the members, these are not taxable. But Mr. Zக்கு இந்த 5 lakhs வந்துச்சு இல்லையா, இந்த 5 lakhsக்கு டேக்ஸ் உண்டு. ப்ராபப்ளி ஓல்டு டேக்ஸ் ரீஜியமில் இருந்து அண்ட் நாட் பீங் சீனியர் சிட்டிசனாக இருந்தால் 2.5 lakhsக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய 5 lakhs வரைக்கும் 12 மீன்ஸ் 5% டேக்ஸ் கட்டணும். 12,500. அஃப்கோர்ஸ் ரிபேட் கேன் பி கிளைமபிள் அப் டு 12,500. நத்திங் இஸ் டேக்ஸ். ரைட். ஸோ ஹஃப் டு மெம்பர் போகும்போது any amount already taxed in the hands of HUF, it's only merely distribution of the taxed income, not taxable in the hands of the member. But taxable in the hands of the member in case of capital gains from the transfer of residential house property by a member to HUF. Okay, இதுக்கெல்லாமே இந்த கேஸ்ல எல்லாம் வந்துரும். ப்ளஸ் இண்டிவிஜுவலோட இன்கம் வந்துச்சுன்னா அது taxable. The same logic பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்முக்கும் வரும். பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம் தனிப்பட்ட முறையில் வந்து இன்கமுக்கு டேக்ஸ் கட்டின பிறகு பேலன்ஸ் இன்கமை பார்ட்னருக்கு ஷேர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இட்ஸ் ஒன்லி அப்ராப்ரியேஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட், நாட் taxable in the hands of the partner. And these are pretty rare at inter-level. And leave travel concession, remuneration received by officials of embassies. Embassiesல வாங்குறவங்க எல்லாமே எப்போதுமே exemption நம்ம பார்த்தோம். அண்ட் இதெல்லாமே salaries எல்லாமே எதில் பார்க்குறோம்? salaries chapterல பார்க்குறோம். செக்ஷன் 10 clause 7ல நம்ம சில விஷயங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா? எம்பசிஸ்ல ஆர் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி டெபிட்டட் அவுட் சைட் இந்தியா ரெண்டரிங் சர்வீசஸ் ஃபார் த இந்தியன் கவர்மெண்ட் இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலாக திஸ் இஸ் எக்ஸம்டட் அப்படின்னு சொன்னேன். என்னது? அலவன்சஸ் அண்ட் பெர்கிசிட்ஸ், தட் இஸ் கமிங் அண்டர் செக்ஷன் 10 clause 7. நம்ம எதில் பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி? செக்ஷன் 9ல டீம் டு அக்ரூங்கிற கேஸில் தேர்ட் பாயிண்ட்டை பார்த்தோம், 4th பாயிண்ட்டை பார்த்தோம். 9 clause 1 sub clause 4ல ஃபாரினில் போய் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற எம்பசியில் இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய ஹை கமிஷன் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் salary வாங்கினாங்கன்னா that is accrued only in India, fully taxable. But allowances and perquisites are not taxable as per section 10 clause 7 அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அதெல்லாம் இங்கே இருக்கு. அண்ட் இன் ரிட்டையர்மெண்ட் கிராஜுவிட்டி கொடுக்குறாங்க. இது எல்லாமே எதில் வந்துடுது? salary chapterல வந்துடும் மெஜாரிட்டி கேசஸில். சில விடுபட்ட விஷயங்கள் லைக் எனி டிசாஸ்டர்னால காம்பன்சேஷன் கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். எர்த்குவேக் நடக்குது, இதெல்லாம் நடக்குது. Then that will be exempted in the hands of the recipient. இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்கு, that you can study later. இந்த பர்டிகுலர் இதில் வந்து ஒரு 50 கிட்ட இருக்கு, பட் நான் 32 வரைக்கும் தான் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். மிச்சம் எல்லாமே உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் இன்டர் லெவலில் தேவை இருக்காது அப்படிங்கிறனால நான் கொடுக்கல. நோ நீட் டு வரி அபவுட் இட். பட் செக்ஷன் 10AA அப்படிங்கிறது மோஸ்ட் ஆஃபன் we can expect. எப்படி நான் ஏற்கனவே முக்கியமான சாப்டர்ஸ், ஈஸி ஸ்கோரிங் சாப்டர்ஸ்னு ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்தோன்னா அந்த ஈஸி ஸ்கோரிங் பேப்பரில் இதையும் சேர்த்துடலாம். என்னென்ன வந்துச்சு? ஒன்று அக்ரி இன்கம். ஓகே, அக்ரி இன்கம் அதில் அந்த டேக்ஸ் கம்ப்யூட்டேஷன் இதெல்லாம் சேர்ந்து வந்துடும்னு சொன்னேன். இதை வந்து ஈஸியாக நீங்கள் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுற ஏரியாஸ் அப்படின்னு சொன்னேன். ரெண்டாவது ஸ்கோப் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம். ஸ்கோப் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம் ஈஸி, ரொம்ப பெரிய கால்குலேஷன். ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ்க்காக நான் எவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்தேன். ஸ்கோப் ஆஃப் டோட்டல் இன்கமில் 3 இன்கம்: foreign income, Indian income, foreign income, but by from business or professions இருக்கும்போது business set up in India, business control from India, professions are set up in India வந்துச்சுன்னா that is taxable for R and OR as well as R OR பார்த்தோம். அந்த ஒரு சின்ன லாஜிக் வச்சிருந்தால் இந்த ரெண்டும் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். மூணாவது எக்ஸாம்ஷனில் செக்ஷன் 10AA நாட் கிளாஸ் 10AA செஸ் கேஸில் வரக்கூடிய ஐட்டங்கள். இந்த மூணும் அடிக்கடி கேட்குறாங்க. இந்த 3லேருந்து உங்களுக்கு கேரண்டியாக 10 மார்க் வரும். இந்த 3லேருந்து 10 மார்க். சிஏ புக்கில் இந்த டாபிக் வந்து பிஜிபிபி அப்படிங்கிற சாப்டரில் கொடுத்துருக்குறாங்க. பட் நான் அதை இதுலேயே இன்கார்பரேட் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா அது சீக்வன்ஸில் வரதுனால 10AA சீக்வன்ஸில் வரதுனால நான் இங்கே இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ யூ டோன்ட் ஒரி தட் தெர் இஸ் நோ சச் சம் அவைலபிள் இன் சிஏன்னு ஒரி பண்ண வேண்டாம். இட் இஸ் அவைலபிள் அட் யுவர் பிஜிபிபி சாப்டர். இஸ் தட் ஓகே?
Now, தியரி கொஞ்சம் ரேராக வரலாம், பட் சம்ஸ் ரொம்ப இந்த மூணுலேருந்து ஏதாவது ஒரு சம் அடிக்கடி வந்துடுதுங்க. 10 மார்க் கேஷுவலாக வாங்கலாம் இதில். ஓகே, ஸோ இந்த 3 சாப்டருக்குமே ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாமலே ஸ்கோர் பண்ணுற ஏரியாஸாக இருக்குது. டோன்ட் மிஸ் திஸ். செக்ஷன் 10AA என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், இன்கம் ஆஃப் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன். ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன், India will notify, government will notify some of the areas as special economic zone in India. SEZ, special economic zone. In short, we can call this being SEZ. Okay, இந்தியாவில் இந்த இடத்த செஸ்னா சொல்லிட்டேன். அந்த செஸ்ல யார் வேணாலும் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பேக்வேர்ட் ஏரியாவாக இருக்குது. இப்போ தெலுங்கானாவில் சில ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியா வந்து டெவலப் பண்ணணும்னு நினச்சாங்க. ஒயில் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் டு தெலுங்கானா அண்ட் ஆந்திர பிரதேஷ். அப்போ வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, தெலுங்கானாவில் சம் ஸ்பெசிஃபைட் ஏரியா, வெஸ்ட் பெங்கால், பீகார், இந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் உங்களோட பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் பி என்ஜாயிங் லாட்ஸ் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ். அடிஷ்னல் டெப்ரிஷன்லாம் கிளைம் பண்ணலான்னு பெனிஃபிட்ஸ் கொடுத்தாங்க. அது மாதிரி நோட்டிஃபைட் ஏரியா வந்து செஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ மிஸ்டர் ஏ வந்து இங்கே ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறார், இங்கே ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறார். அப்போ இது வந்து நாட் செஸ் பிஸ்னஸ், இது செஸ் ஏரியாவில் இருக்கிறக்கூடிய பிஸ்னஸ். அப்போ இங்கேருந்து சேல்ஸ் பண்ணும்போது சேல்ஸ் எங்கே நடக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க, sales happens here as well as outside India, other than India. இது வந்து இந்தியா. இங்கேருந்து லோக்கலி சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க, அவுட் சைட் இந்தியாவும் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த அவுட் சைட் இந்தியா சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அந்த அவுட் சைட் இந்தியாவில் சேல்ஸ் பண்ணதுனால வந்த ரெவன்யூ எதுவாக இருந்தாலும் சரி 100% எக்ஸம்ஷன். 10 கோடி ரூபாய் சம்பாதிச்சான், ஒரு பைசா டேக்ஸ் கட்ட வேண்டாம். அந்த 10 கோடி மைனஸ் எக்ஸம்ஷன் ஆஸ் பர் செக்ஷன் 10 கிளாஸ் 10AA 10 crores போட்டு 0, நத்திங் இஸ் பேவபிள். எத்தனை வருஷத்துக்கு? 5 years. இந்த நெக்ஸ்ட் 5 yearsக்கு ஒன்லி 50%. 10 கோடி ரூபாய் சம்பாதிச்சிங்கன்னா 5 கோடி ரூபாய் எக்ஸம்ஷன், பேலன்ஸ் 5 கோடி ரூபாய்க்கு மட்டும் நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டினா போதுமானது. அதுக்கு அடுத்த 5 years, அதாவது 11th 15th வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அடுத்த 5 yearsல அதே மாதிரி எவ்வளோ இன்கம் வந்துச்சோ அதில் 50% டிடெக்ட் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் டேக்ஸ் கட்டலாம், ப்ரொவைடட் தேர் இஸ் அ கண்டிஷன். You have to deposit that amount for the business development. அப்படின்னு பண்ணியிருந்தால் நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 5 yearsல 100%, நெக்ஸ்ட் 5 yearsல 50% without any condition, தேர்ட் 5 yearsல 50% can be exempted provided you have to deposit that amount in the specific scheme. Is that clear? Now, quantum of exemption available for how many years? 15 years. For the first 5 years, 100% of export profit, exportல இருந்து. For the next 5 years, 50% of the export profit. For the next 5 years, 50% of the export profit. ஆனால் லாஸ்ட் கேஸில் வரும்போது ப்ரொவைடட் இன்வெஸ்டட் இன் செஸ் ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட், அதில் போய் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த அமௌண்ட்டை. அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ் ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க, அந்த பர்பஸுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாமே ஒழிய மிஸ்யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிங்கன்னா 15 வருஷம் வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு எக்ஸம்ஷன் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் அண்டர் செக்ஷன் 10AA. இந்த மற்ற ப்ரொவிஷன்ஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வில் நவ் ட்ரை டு சால்வ் அன் இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஹியர். Okay, let's see. Now, Northern Aviation Limited is running 2 industrial undertaking, one in SEZ, another being normal unit, normal area. S represents SEZ unit, N represents normal. A brief summarized details are there. Domestic turnover, export turnover, gross profit, expenses and depreciation போக profits derived from the units being 13 and 4. The brought forward business loss pertaining to unit number, unit N is 2 lakhs. Unit N உடையது 2 lakhs இருக்கு. Okay. Now, briefly compute the business income of the SSC. Business income பார்க்கும்போது PGBP
for S for N எவ்வளோ இருக்கு 13 lakhs 4 lakhs இருக்கு. Is that okay? போன வருஷத்தில் லாஸ் வந்துருச்சுன்னா இப்போ நீங்கள் இந்த வருஷம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாங்க. You can adjust this loss today, no issues. அப்போ first we'll think over 10AA exemption. This will be applicable only for SEZ unit, not applicable for non-SEZ unit. இதோடைய ப்ராஃபிட் 13 லட்ச ரூபா இருக்கு. எல்லாமே கொடுப்பானா அப்படின்னா இல்லைங்க. எக்ஸ்போர்ட் பண்ணதுலேருந்து வந்த ப்ராஃபிட். டோட்டல் டர்ன் ஓவர் எவ்வளோ இருக்கு? டொமஸ்டிக் as well as எக்ஸ்போர்ட் ரெண்டு சேர்த்தால் 130 lakhs இருக்கு. அதில் எக்ஸ்போர்ட் மட்டும் எவ்வளோ இருக்கு? 120. 130 lakhsக்கு உங்களுடைய ப்ராஃபிட் பீயிங் 13 lakhs. அதில் எக்ஸ்போர்ட் டர்ன் ஓவர் வந்து எவ்வளோ இருக்கு? 120 lakhs. அப்போ அந்த 120 lakhsக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் இருக்கும்? யூ ஹேவ் டு டூ த கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன். அதர்வைஸ் ஃபார்முலா மாதிரி வச்சுருங்க. டோட்டல் ப்ராஃபிட் இன்ட்டு எக்ஸ்போர்ட் டர்ன் ஓவர் பை டோட்டல் டர்ன் ஓவர். டோட்டல் ப்ராஃபிட் 13 lakhs. எக்ஸ்போர்ட் டர்ன் ஓவர்னால வந்த அமௌண்ட் வந்து 120 lakhs. அண்டு total turnover being adding the domestic as well as export and chetal 130. The final value being 12 lakhs. This 12 lakhs will be claimed as exemption here under this section. Refer the working note number 1. After this, the taxable amount being 1 lakh and 4 lakhs. And previous year ஏதாவது லாஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இது எப்படி சார் அப்படின்னு கேட்காதீங்க. We have a separate chapter for that. Set off and carry forward. அப்படிங்கிற சாப்டரில் இதை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். யூ நோ நீட் டு ஒரி அபவுட் தட் நவ். ஸோ இப்போதைக்கு செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இந்த எண்ணில் இருக்கக்கூடிய 4 லட்சத்தில் இந்த 2 லட்சம் ரூபாய் நீங்கள் செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேலன்ஸ் டாக்ஸபிள் வேல்யூ பீங் 1 lakh and 2 lakhs. 1 lakh and 2 lakhs. Clear? Now let's see. Section 10AA. All assessees are eligible under this scheme. PGBB exempted for newly established SEZ. New established உடனே உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டில் பாதியை பிரித்து ஒன்று இங்கேயும் இன்னொரு செஸ் யூனிட்டாகவும் மாற்றி காமிக்கலாமான்னா அப்படி பண்ணக்கூடாது. நாட் டு இன்க்ளூட் எ ஸ்பிளிட்டிங் ஃப்ரம் த எக்ஸிஸ்டிங் யூனிட். ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கணும், நியூவாக இருக்கணும். பட் ஓல்டு பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி நீங்கள் 20% வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணியிருக்க முடியாது. எஸ்பெஷலி தே ஹேவ் டு என்கேஜ் இந்த மேனுஃபேக்சரிங் ஆஸ் வெல் அஸ் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்கலாம், வேறு எதுலையுமே இருக்கக்கூடாது. அண்ட் அப்டெயின் த அப்ரூவல் on or before this date and come. நமக்கு இந்த வருஷத்தில் இருக்கிறோம், 4 வருஷம் தான் முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ 4 வருஷம் நீங்கள் 100% கிளைம் பண்ணிக்கலாம். சில சமயம் வேணுட்டு அவங்க ஸ்டார்டிங் இயர் கொடுத்துருவோம், இந்த வருஷம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். நம்ம நேரத்துக்கு ஸ்டார்டிங் இயர்லேருந்து கவுண்ட் பண்ணால் 7வது வருஷம் 8வது வருஷம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் 50% தான் போட்டிருக்கணும். இஸ் தட் ஓகே? யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஒன்லி 50%, நாட் ஃபுல். அண்ட் குவான்டம் ஆஃப் டிடக்ஷன்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். அண்ட் த சேல் கன்சிடரேஷன், நீங்கள் ஃபாரினுக்கு விற்கிறீங்களே, டொமஸ்டிக் சேல்ஸ் ஃபாரின் சேல்ஸ், அந்த சேல்ஸுக்கான பணம் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கணும். எப்போதுமே கவர்மெண்ட் வந்து ஃபெசிலிட்டிஸ் ஜாஸ்தி கொடுக்குறாங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்தியாவுக்கு ஃபாரின் கரன்சி தேவைப்படுது, அது வந்து சேர்ந்துருக்கணும். நீங்கள் பாட்டு சேல் பண்ணிவிட்டு சார் பேட் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் உங்களை டேக்ஸ் கட்ட விட்டுருவாங்க. ஓகே, த சேல் கன்சிடரேஷன் ஷுட் பி brought to India before the due date allowed by RBI. ஓகே, அது வந்து RBI அப்ரூவல் அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கணும். அட்லீஸ்ட் அங்கே டெபாசிட் பண்ணியிருக்கணும். ரிப்பேட்ரியேட்டட் சொல்லுவாங்க. ரிப்பேட்ரியேட்டட்னா இங்கேருந்து கொண்டு வரது, ரிப்பேட்ரியேட் பண்ணியிருக்கணும். இந்த டேர்ன் ஓவரில் என்ன சேர்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாக்கா, நீங்கள் டேர்ன் ஓவர் கண்டுபிடிக்கிறீங்க இல்லையா, எக்ஸ்போர்ட் டேர்ன் ஓவர் அப்படின்ட்டு, அதில் என்ன சேர்க்கக்கூடாதுன்னா ஃப்ரைட்டு, இன்சூரன்ஸ், டெலிகாம் ஆர் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் ரிலேட்டட் டு த டெக்னிக்கல் சர்வீசஸ் அவுட் சைட் இந்தியா, கேஷ் இன்சென்டிவ், டியூட்டி ட்ராபேக், இம்போர்ட் லைசன்ஸ், டியூட்டி என்டைட்டில்மெண்ட் பாஸ்புக் அண்ட் DFRC, இதெல்லாம் சேர்க்கக்கூடாது. இதெல்லாம் என்னென்னு இப்போ கவலைப்பட வேண்டாம். பிஜிபியில் நம்ம டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுப்போம். ஸோ யூ நோ நீட் டு வரி அபவுட் தட்.
ஸோ இதெல்லாம் சேர்க்கக்கூடாதுன்னு மட்டும் மெயினில் வச்சுக்கிட்டா போதுமானது. அண்டு 5 years 100% எக்ஸம்ஷன், அடுத்த 5 years 50% எக்ஸம்ஷன், அதுக்கு அடுத்த 5 yearsல 50% எக்ஸம்ஷன். பட் நீங்கள் எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும்? செஸ் ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா? அந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் என்ன சார் அந்த அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணது என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னா, யூஸ்டு ஃபார் அக்வைர் நியூ பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி, put to use within 3 years from the end of the previous in which credited. இந்த அமௌண்ட் டெபாசிட் பண்ணாத 3 வருஷத்துக்குள்ளார நீங்கள் அசெட்டை வாங்கி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கணும். அப்படி மிஸ்யூஸ் பண்ணியிருந்தால் எந்த வருஷம் அதை நீங்கள் மிஸ்யூஸ் பண்ணீங்களோ, வாங்கி வேறு ஏதாவது பர்பஸ் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்த வருஷம் மிஸ்யூஸ் பண்ணீங்களோ அந்த வருஷம் அதை இன்கமாக கன்சிடர் பண்ணி டேக்ஸ் கட்டணும். அதே மாதிரி அந்த 3 வருஷம் தான் டைம், 3 வருஷமும் தாண்டி நீங்கள் யூஸ் பண்ணாமல் விட்டுட்டா அப்பையும் அது இன்கமாக கன்சிடர் பண்ணி அந்த வருஷம் டேக்ஸ் ஆகும். ஸோ மொதல் 5 வருஷம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ரெண்டாவது 5 வருஷம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த 5 வருஷம் இருக்கு இல்லையா, இதில் ஒரு 10 கோடி ரூபாய் நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்கன்னு சொன்னால், ஓகே, 3 வருஷத்தில் யூஸ் பண்ணிடணும். ஓகே, யூஸ்டு ப்ராப்பர்லி, நோ ப்ராப்ளம். அல்லது 4வது வருஷத்தில் 4th year அன்யூஸ்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இது டேக்ஸபிள் இன் தட் இயர். அல்லது மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டீங்க, இமீடியட்டாகவே ஒரு வருஷத்தில் மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டீங்க, உங்களுடைய இந்த செஸ் பிஸ்னஸுக்கு தேவையான பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி வாங்கிக்கலாம். இவர் போயிட்டு அந்த பணத்தை எடுத்து பெருசாக ஒரு ஷோரூம் இந்தியாவில் கட்டிவிட்டார், மிஸ்யூஸ்ட். உடனடியாக அந்த வருஷம் எவ்வளோ கட்டினாரோ பணத்தை வாங்கி அது மொத்தமும் டேக்ஸபிள் ஆகிடுது. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் தே ஹேவ் டு ஃபைல் த ஆடிட் ரிப்போர்ட், ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் சொல்லுவாங்க, தட் ஷுட் பி ஃபைல்டு இயர் ஆன் இயர். அவங்க பண்ணியிருக்கணும் இந்த பற்றின டீட்டெயில்ஸை. இதுவே டிமெர்ஜர் ஆயிடுச்சு ஆர் அமல்கமேஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க இதுக்கு பிறகு யார் இருக்கிறாரோ அந்த கம்பெனி என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். ஏ கம்பெனி பி கம்பெனியோட மெர்ஜ் ஆயிடுச்சு, இவருக்கு 15 வருஷம் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். பட் இப்போ வரைக்கும் 6 வருஷம் தான் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஏ பியோட மெர்ஜ் ஆன பிறகு பேலன்ஸ் 9 வருஷம் அவன் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். 9 வருஷம் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம்னு அர்த்தம். ரெண்டாவது 5ல் 50, அடுத்த 5ல் 50, அதே லாஜிக் தான். பிரிஞ்சு போனாலும் மிச்சம் இருக்கிறவங்க என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த அடிஷனல் தியரி யூ ஹேவ் டு கீப் இன் யுவர் மைண்ட். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஆஸ்க்ட் அபவுட் 10AA உடைய அடிஷனல் ப்ரொவிஷன்ஸ் யூ கேன் ரைட் இட் டவுன். எக்ஸம்ஷனில் இந்த ஒரு பார்ட் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும், மிச்சம் எல்லா எக்ஸம்ஷன்ஸும் நீங்கள் ஃபைனலாக ஒரு கிளான்ஸ் விட்டால் போதுமானது, அதுக்கு மேலே தேவையில்லை. என்ன காரணம்னா அதில் ப்ரிடாமினன்ட் மேஜர் எக்ஸம்ஷன்ஸ் வில் பி கவர்ட் இன் த ரெஸ்பெக்டிவ் ஹெட்ஸ். சேலரி அது இதுன்னு இருக்கக்கூடிய ஹெட்டில் நம்ம பார்த்துருவோம். ஸோ யூ நோட் டு ரெஃபர் ஃபர்தர். ஸோ வித் தட் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் சாப்டர் நம்பர் 1 and 2 fully. Okay. So we have completed 2 chapters. Income tax law and introduction, important definition, tax rate, tax computation of agricultural income, residential status, scope of total income and exemptions. We have completed all these chapters. இதுக்கு ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு புக்கில் இருக்கும். இதுக்கு ரிலேட்டட் புக்கில் இருக்குது. ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸு, ஸ்கோப் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம், எக்ஸம்ஷன் ரிலேட்டட் ஸ்லைட் கொஷின்ஸ்லாம் இருக்கும். இது வேணால் விட்டுருங்க. இந்த 4 விதமான கொஷின்ஸே சால்வ் பண்ணுங்க. உங்கள் புக்கில் இருக்கலாம் சால்வ் பண்ணிவிடுங்க. ஐ வில் கண்டினியூ த நியூ சாப்டர் சாலரிஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம சாலரிஸ் பார்க்கலாம். அக்கௌண்ட்ஸ் கிளாஸ் வென்ஸ்டே ப்ராபப்ளி வி வில் ஹேவ் த கிளாஸ் அட் 4:30. ஃபண்டமெண்டல் அக்கௌண்ட்ஸாக இருக்கும். I request you to attend that without fail, right? See you in the next class.